morning, dear students. Welcome to our biology class. It is our third session. I hope that all of you are doing well. Did you complete your homeworks that I have given in last two sessions? Okay, very good. In last two sessions, we discussed about photosynthesis. We learned the importance of photosynthesis and thereby the role of plants in the existence of life on earth. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കിനിയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇതുവരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നന്നായി വായിക്കണം. തന്നിരിക്കുന്ന ഹോംവർക്കുകൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയായി എഴുതാനും മറക്കരുത്. Now we are going to start a new session. Today we are going to study about the chemical changes takes place to glucose after photosynthesis. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസിന് നടക്കുന്ന രാസമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Then by doing an experiment we try to understand about which gas is evolved during photosynthesis. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ ഫലമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് കീമോസിന്തസിസ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ പോയിന്റ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ അവർ സെഷൻ. You have already learned that glucose is formed during photosynthesis. That is, plants produce their food in the form of glucose. What are the components combined together to form glucose? Can you remember? Yes. During dark phase, glucose is produced by combining carbon dioxide together with the hydrogen by utilizing the energy present in ATP molecules. And what happens to this glucose after photosynthesis? പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസിൽ നടക്കുന്ന രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമാണോ ലഭിക്കുന്നത്? Which are the other nutrients you get from the plant food items? So what happens to this glucose? There are some chemical changes takes place to glucose after photosynthesis. You know about glucose. നിങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? What is its nature? It is sweet in taste and easily soluble. Since glucose is soluble in water, it cannot be stored in plant body. So it is converted into another form, that is starch. Starch is insoluble in water. So plants convert this soluble glucose into an insoluble form, that is starch. സസ്യങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അലേയമായ അന്നജ രൂപത്തിലാക്കി ഇലകളിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. വാട്ട്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു സ്റ്റാർച്ച്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് soluble in water, it cannot be stored in plant body. By which method plants utilize this starch? Plants utilize this starch as a source of energy for their life processes and also to prepare substance required for their growth. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കാം സസ്യങ്ങൾ ഈ അന്നജത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്? Plants utilize this starch as a source of energy for their life processes. ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. In addition, it also used to prepare substance required for their growth. ശരീരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവ സ്റ്റാർച്ചിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ആഫ്റ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ the remaining starch is converted into another form, that is sucrose. സസ്യങ്ങൾ അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റാർച്ചിനെ സുക്രോസ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നു. Once again, glucose is formed in photosynthesis. This glucose is converted into an insoluble form, that is starch,
and this starch is utilized by the plants for their life processes. After utilization, the starch is again converted into another form, that is sucrose. Do you know about the chemical nature of these molecules? 8ാം ക്ലാസ്സിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മോണോമേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പോളിമേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിരുന്നു. ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? What do you mean by monomer and polymers? Monomers are simple compounds with particular structure. പ്രത്യേക ഘടനയുള്ള ലഘു തന്മാത്രകളെയാണ് നമ്മൾ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then what about polymers? Polymers are macromolecules. They are formed by the combination or union of more monomers. ധാരാളം മോണോമറുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് പോളിമേഴ്സ് രൂപപ്പെടുന്നത്. Here, glucose is a monomer. That is, it is called a monosaccharide because glucose contains a single unit of saccharide molecule. You know the chemical formula of glucose is C6H12O6. That is 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms. These combine together to form a single unit, that is glucose. So glucose is an example for monomer. It's also called as monosaccharide. But starch is a polymer. It is formed by the union of numerous glucose molecules. ധാരാളം ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു സ്റ്റാർച്ച് തന്മാത്ര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. So it is called polysaccharides. In addition, the sucrose is disaccharide. കരിമ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന സുക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നത്. It contains 2 units of saccharides. They are 1 unit of glucose and 1 unit of fructose. So it contains 2 units of saccharides, so we call it as disaccharide. Fructose is also monosaccharide, that is, it is also a monomer. Fructose is present in fruits, so we call it as fruit sugar. Glucose and fructose are monosaccharides. രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡുകളാണ്. ഇവ തമ്മിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശദമായി വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതലായി പഠിക്കും. You know that glucose is produced by plants. It undergoes some chemical changes. Now it is in the form of sucrose. This sucrose from leaves, it is transported to different parts of the plant body through phloem tissue. You have already learned that in plants there are 2 types of specialized tissues which help in the transport of materials throughout the plant body. We call it as conducting tissues. Which are the conducting tissues present in plant body? Yes, it is xylem and phloem. What is the function of xylem? Xylem helps to transport water and minerals which are absorbed by roots to leaves. വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് xylem കുഴലുകളിലൂടെയാണ്. What is the function of phloem? Phloem helps in the transport of food materials. You know, plants produce food in their leaves. From the leaves, it transported throughout the plant body through phloem tissues. Here, sucrose is present in leaves. From the leaves, it transported to different parts of the plant body through phloem tissues and stored there. In different plants, it is stored in different forms. പല സസ്യങ്ങളിലും പല രൂപത്തിലാണ് ഇവയെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Please observe the illustration that is given in your textbook. In which form food is stored in different plants? Please observe this illustration. In tubers like potato and tapioca, അതായത് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ, it is stored in the form of starch. But in legumes, പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ, that is in pulses, it is stored in the form of protein. In oil seeds like coconut, sunflower, etc., it is stored in the form of fat. In fruits
It is in the form of fructose. Fructose is a monosaccharide. It is called as fruit sugar. In sugarcane, it is in the form of sucrose. Once again, in tubers, they store the food in the form of starch. But in legumes, it is in the form of protein. In oil seeds, the food is in the form of fat. And in fruits, it is in the form of fructose. And in sugarcane, it is in the form of sucrose. Is it clear? എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനുണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? once again, the glucose is produced in photosynthesis. It is converted into starch. The starch is again converted into next form, that is sucrose. This sucrose is transported to different parts of the plant body and they store there. They store in different plants as different forms. Okay. Have you understood how various types of nutrients we obtain from different plant food items? We obtain different types of nutrients like carbohydrates, proteins, fat and different types of sugars, etc. സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പോഷകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആഹാരത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ? Based on this illustration, you prepare a short note about the chemical changes takes place to glucose after photosynthesis in your science diary. Okay. Green plants produce their food in the presence of sunlight. You know that green plants are the producers of our biosphere. ജീവമണ്ഡലത്തിലെ ഉൽപാദകരാണ് ഹരിതസസ്യങ്ങൾ. We call green plants as autotrophs because they produce their own food. സ്വപോഷികളെന്നും നാം അവയെ വിളിക്കാറുണ്ട്. Do all autotrophs in biosphere depend on sunlight for their food production? Do you think about this? എല്ലാ സ്വപോഷികളും ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ടോ? No. Some organisms do not depend on sunlight for their food production. You know about photosynthesis. Photo means light, that is a synthesis of food in presence of sunlight. But some bacteria present in water and land produce their energy for food production by breaking down of some chemical compounds. It is called as chemosynthesis. രാസസംശ്ലേഷണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. They produce the energy for food production by breaking down of some chemical compounds. ചില രാസവസ്തുക്കളെ വിഘടിപ്പിച്ചാണ് അവ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത്. Chemosynthesis occurs in microorganisms, involves the use of energy released by the chemical compounds to produce their food. It is an important process that gives energy for their food production. Instead of sunlight, energy comes from the breakdown of chemical compounds. For example, sulfur bacteria. Sulfur bacteria is a chemosynthetic bacteria. It is present in land and water. It is a diverse group of microorganisms capable of metabolizing sulfur and its compounds. So we conclude that chemosynthesis is the formation of carbohydrate from chemical compounds in the absence of sunlight. സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്നവരാണ് കീമോട്രോപ്സുകൾ. Please observe the pictures of some chemotrophs. You have learned that oxygen is evolved during photosynthesis. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ ഫലമായി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. How can you prove this? This is an experimental setup to prove this. Please observe the different steps of this experiment and while observing these, you should try to write down the experimental notes also. What is the aim of our experiment? This is used to find out
Which gas is evolved during photosynthesis? For this, we need a beaker, a test tube, a funnel and some hydrilla plants. Please observe the different steps of this experiment. The procedure of the experiment is as follows. We take a beaker filled with water. Then place the hydrilla plant in the beaker and cover it with a funnel. Invert the test tube full of water and cover the stem of the funnel. And this apparatus is kept in a place where the sunlight directly falls on it. സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി പതിക്കുന്നിടത്തായിരിക്കണം ഈ പരീക്ഷണ സംവിധാനം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. Keeps this apparatus for 2-3 hours. What can we observe there? After a few hours, gas bubbles will form that will collect at the end of the test tube. Then remove the test tube carefully without allowing any gas entering into it. Test the gas which is collected in test tube with a glowing splinter. When a glowing splinter is brought near the mouth of the test tube, it bursts into flame. We can conclude that the gas bubbles formed in the test tube is oxygen because the flame is increased in the presence of oxygen. Hence, this experiment proves that oxygen is evolved during photosynthesis. Do this experiment with the help of your teacher when our school opens and write down the experimental note in your science diary. Okay? Do plants provide only food and oxygen to us? What are the other uses of plants? സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആഹാരവും ഓക്സിജനും മാത്രമാണോ ലഭിക്കുന്നത്? What are the other uses of plants? We use plants for different purposes. Most of the plants have economic importance. Please observe the pictures that is given in your textbook. First one, coffee. You know, we get it from coffee plant. It is a food crop. It is used for making drinks. Then, the latex from the rubber. Rubber is a cash crop. At the same time, it is an industrial crop. The latex from the rubber is used to produce different types of rubber products like tires, latex gloves, etc. The next picture is pepper. You know, it is an example of spices. You know, different types of spices like cardamom, cinnamon, clove, etc. Then cocoa, it is used for making chocolates. In addition, you know about the timber crops like teak, rosewood, mahogany, etc. Timber crops are medium or large sized trees which are cut to extract the wood. It is used to making furniture, papers and for constructions. And you know about the fiber yielding plants like cotton, jute, etc. Some of the plants are used for medicinal purpose. They are medicinal plants like tamarind, aloe vera, adathoda and etc. These medicinal plants are used to cure our different diseases. From above examples, we can understand that plants are used for different purposes. Besides this, the processing and marketing of these resources give different types of job opportunities. പലതരം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്കും കാരണമാവുന്നുണ്ട്. Try to collect more information about the economically important plant resources and prepare a short note about it. Now we are going to wind up this session. Today we discussed about the chemical changes takes place to glucose after photosynthesis, and we observed the different steps of the experiment
that shows how oxygen is evolved during photosynthesis. And we discussed about chemosynthesis and the economic importance of plants. Okay? അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.